Hola amigos y amigas de Foro Acce Internacional. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros al venerable Dhamma Saara Thero. Dhamma Saara es un nombre que significa esencia de la naturaleza y él está dentro de la orden que rige un monasterio que se llama un Mandale Monastery, que viene a significar algo así como oasis de la sabiduría de la naturaleza. He tenido el honor de conocerlos personalmente en Sri Lanka con un grupo con el que viajé en el 2019 durante el mes de agosto y fue toda una maravillosa experiencia. Thank you very much, Ven Dhamma Saara Thero, Ven Dhamma Saara, for being today with us. And thank you very much for the time we was spending with you in Sri Lanka. Muchas gracias, Dhamma Saara Thero, por estar aquí con nosotros y muchas gracias por el tiempo que pasamos contigo en Sri Lanka. Conmigo también está Part Edel, director técnico de Foro Acce, y que también me va a ayudar con la traducción. I would like start this interview speaking about what was the moment you was taking the decision for being monk, and how was your life before this moment. Quiero preguntarle a Ben, al venerable Dhamma Saara, cómo era su vida antes de ser monje y qué fue lo que le impulsó a ser monje. Right. So, Anna, glad to see you again too after a visit to Sri Lanka. So, estoy también contento de verte después de visitar Sri Lanka, Ana. So, I was born in Sri Lanka, but about 16 years ago migrated to Canada. So, I was living in Canada. My profession was a stock trader. Yo he nacido en Sri Lanka, pero hace 16 años yo vivía en Canadá y era broker. Right. So, during 2004 to 2008, I made a lot of money in the stock market because the oil, gold, and other material prices were high. Yo durante los años 2004 a 2008 gané bastante dinero vendiendo aceite porque estos materiales pues estaban subiendo los precios. ¿Es correcto, Bar, la traducción? Sí. Puedes mejorarla. Estaba como en la bolsa con el aceite y el petróleo y todo. But at the end of 2008, there was a stock market collapse due to the financial crisis which happened in the States. So about 60% of what I earned from the stock market, by trading, I lost. Pero en el 2008 hubo un colapso de la bolsa, la crisis mundial, y él perdió mucho dinero y como un 60% de todo lo que había ganado. So, since I was a stock trader, there are a lot of techniques where you can make money even if the market goes up, even when the market goes down, or even when the market is stagnant, you can make money. ¿Puedes traducirnos? Broker, sí. Como broker también hay técnicas, se puede ganar dinero cuando el mercado sube y cuando el mercado baja también, sí. But what happens is we put a specific strategy to make money depending on the projection of the market, which we cannot predict because it changes. A utilizar una estrategia, pero que no se puede
no hay predicciones, no se puede, sí, predicción no existe. Sí. So, because I made a lot of money, I put a lot of weight, value into my performance. So, when I lost the money, it was a big shock to me. Sí, ha gastado mucho tiempo en su actuación como broker y cuando ha perdido mucho dinero era un gran shock para él. Sí. So then with that shock, I started to think little by little, why we have been coached in a way, what are we looking for in life? Sí, por eso cuando perdí todo este dinero, fui día a día pensando cómo haciéndome preguntas, cómo puedo ser más feliz en la vida. Sí, ¿qué estamos haciendo? ¿En qué estamos haciendo? Sí, ¿en qué estamos capturados en la vida con esto? So we have been taught by our parents, our relatives, our teachers, how to live a life, in the sense what we are expecting from life. Things are to have a good education, improve in our careers, marry, have children, have houses, travel the world. But we are searching for happiness through all of these things. Sí, por educación, por nuestros padres, por todo, por la sociedad, estamos educados en una manera, tenemos que casarnos y, bueno, ganar dinero, pero mientras todavía estamos buscando cómo ser felices en la vida. So I was thinking, we ask everybody, even you, me, all humans are looking for permanent happiness. But this permanent happiness, it is dependent on external things and change all the time. That is why we begin to suffer, because it is changing all the time. Nosotros en la vida estamos continuamente buscando por esta felicidad permanente, pero sin embargo nos enfocamos en cosas de la vida que no son permanentes y externas, y esto nos genera sufrimiento. So little by little I started investigating about spirituality. In spirituality, what we learn is we change internally within us, so that whatever happens around us, we can accept everything very happily and live happily and joyfully. Poco a poco yo fui investigando y estudiando cómo ser feliz más interno, ¿no? Sí. So little by little, since I was a born Buddhist, I started searching my spiritual path through Buddhism. Listened and followed a lot of Buddhist, Western and Sri Lankan and Asian monks' teachings. But little by little, I was getting stagnant. But after I started my search since 2009, but then I found my Theros, my teachers, my high priest teaching in 2011, which actually changed my life totally. Nacido como budista, ha empezado de las enseñanzas de budismo y ha empezado en 2009 con esto y ha encontrado sus maestros, monjes, theros, en 2011. Y allí, sí, a Thero, es como el high priest Thero al que he conocido, sí, que es el líder de esta línea de budismo, que es una persona joven, llena de energía y que plantea unas nuevas maneras de vivir
la espiritualidad como insertada en la vida diaria. Y Thero, este High Priest, cambió su vida. You was meeting Thero en el 2011. You was meeting Thero in 2011. He looks very young. For sure, both was very young persons. What was making in you fascinate? What was attractive for you from Thero, from his way of teaching? Right. Okay. So first, since I was in Canada, I found Thero's, my teacher's teachings through the internet first in 2011. So I listened to the teachings, and since I thought my turning point with the stock market, then I was 35 years old. So then I thought for 35 years, I've searched for happiness through wrong way. Happiness should be internally. So because of that, I was committed to following the spiritual path. And when I heard Thero's teachings, my teacher's teachings, basically I was prepared even to give my life to find that permanent happiness. And Thero had specific techniques. And those techniques attracted me first. It was in 2000, fue en el 2011 que encontré las enseñanzas de High Priest Thero en internet. Yo tenía 35 años y fue lo que cambió mi vida hacia la felicidad. Dentro de las enseñanzas de Thero hay prácticas para acceder a este estado de felicidad permanente. But I am going to ask Bart, please bring the book of Thero, because I was bringing some books of Thero to Spain. ¿Puedes leer el libro de Thero? No sé dónde tú lo hayas puesto. I don't know where he has this book, but he's going to look because he was reading. It's because I could like the persons are seeing us in this moment. Can look the face of your High Priest for have the presence of here in this interview, because we wanted to do also the interview to him. You were expecting to interview him too? Yes. But he was busy. He traveled a lot inside of Sri Lanka. He's very much active. Le he dicho a Bart, porque nosotros he traído algún libro de él para que tengáis presente, para mostraros quién es Thero, este sumo sacerdote, para que de alguna manera esté presente con nosotros. Nosotros intentamos entrevistarlo, pero es que en estos días justamente le veréis en la conferencia los días 22, 23 y 24 de mayo, pero justo hoy él estaba muy ocupado porque se mueve mucho dentro de la isla de Sri Lanka, porque son varios monasterios y allí las carreteras, no hay mucha autopista, es casi todo carreteras y se tarda uno bastante. A veces él incluso tiene que moverse en helicóptero. I think Bart is coming. Okay. There you go. He is my teacher, Venerable Sri Samantabhadra Arahat Mahathero. Yes, and he is very, very young. I saw he's a lot of energy, very young, and he's doing a very strong work in Sri Lanka with these big monasteries. Estoy diciendo que Thero es joven, tiene muchísima energía, muchísimo carisma y está haciendo una labor grande en Sri Lanka construyendo grandes monasterios. One of these monasteries is very, very big.
can you speak about this monastery? This one is very big with hectares. Sure, Umandava. About the Umandava. Yes, to add a word. What do you do in this big monastery? What is the object of this monastery? And who can go to this monastery? Right. Okay, so this monastery, Umandava Mahavihara Monastery, we call it the oasis for the wise. So it is a practical training ground for all humanity. Any person, whether Sri Lanka or from the world, any person who can come, who is interested in following a spiritual path in a practical nature, how to understand the real nature of our mind. So to give you an example, each one of us, probably you want to translate first. Yes. This monastery, este monasterio puede venir, está invitado a toda la humanidad, todo el mundo. En él, su nombre es, viene a querer decir oasis de la sabiduría. Y allí, en la naturaleza, él enseña prácticas a todo el que asiste en convivencia con la naturaleza. Okay, so basically, to give you an example, normally our mind, we work in certain patterns. Say, for example, in a normal day-to-day life, people work, say, Monday to Friday, and during the weekends they relax or spend time with the friends, family, and people. So that is a certain pattern that we are used to. Right? Normalmente nuestra mente trabaja con patrones. Pues eso, de lunes a viernes trabajamos, tenemos unos hábitos, unos patrones, y luego el fin de semana con la familia. Normalmente funcionamos así, usamos esto. Nuestra mente. So within that pattern, we are comfortable. But if we are challenged within the pattern, then only we get to know that our mind fluctuates. We get upset. Say, for example, if we plan to go for a movie or spend time with the family, and somebody says we have to go and attend some funeral or something, then because the plans are upset, then only we know, okay, we have expectation, because of that it upsets us. Sí. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos confortables con estos patrones, mientras seguimos los patrones, estamos contentos, pero si el domingo o el fin de semana pensamos, voy a ver una película, pero nos dicen, no, tienes que ir a este funeral, entonces nos va a molestar un poquito, no nos vamos a sentir igual. Sí. So within our monastery, each and every Thero, each and every monk has been given certain job duties and responsibilities. Some monks are in charge of organic cultivation. Some are given the responsibility of handling construction work. Some are given the handling of money matters. Some are given activities of landscaping. Within like that, there are a lot of job responsibilities given to monks. En nuestro monasterio, los monjes, cada uno de ellos también tiene responsabilidades. Unos se ocupan más de los cultivos orgánicos, otros de la construcción, otros de la administración. Hay muchos trabajos que hacer en el monasterio. Yes. So, and within those jobs, when our Thero chief priest visits us, he gives us lot of tasks, maybe 20 tasks to finish in 1 week, which we never can. Then only our mind is bombarded with things. Then only we get to understand how our mind fluctuates, right? Whether we want to finish the job or
or try to be in the good books of our teacher, and then we stress ourselves. Then only we get to understand our real nature. Okay. Sí, si nuestra Thero viene y nos da muchas tareas, unas 20 tareas para terminar en una semana, que no podemos, porque es demasiado. Y así vamos conociendo a nosotros mismos y que queremos terminar las tareas y así nos vamos estresando. Esa es nuestra naturaleza. ¿Cómo le pasa a él con el foro? I know this phenomenon, yes. Oh, yes. It is very practical. I can give you one example. Say there was one nun. That nun can plant like a nice grass very quickly. So our Thero, the teacher said for that nun to grow a special type of flowers, like a Dubai rose we call, for around all the banks of the gardens. So she took 2 weeks to do it, right? Yes. And what happened was, end of 2 weeks, Thero says, okay, now this is not the art, this is not the style. You have to remove all of that and you have to grow grass. So if somebody is attached to the job and given value for the previous Dubai roses, then it is a problem within that person's mind, thinking, okay, I wasted 2 weeks and did this big work, but it is hard. But if we take life and live in the moment, we can say, okay, first 2 weeks I did one job, but now I've been changed. Now I will do this one. If we have targets and give value for a lot of things, only we suffer. So that is a practical thing to learn. Sí, pues en corto, es un ejemplo de una monja que ha tenido una tarea que era muy buena con plantar gramíneas y todo esto, pero han tenido la tarea de plantar rosas. Thero, el High Priest, sí, le dio la tarea. Sí, rosas. Y que tenía que plantar estas rosales al lado de los banquillos y todo esto. Y ha sido un trabajo de 2 semanas. Y el Thero ha venido y ha dicho que, pero no ese es el estilo, no, este no está bien. Hay que plantar gramíneas otra vez. Entonces, así estaba, bueno, ha dado bastante frustración porque en 2 semanas ha tenido esta tarea, lo ha hecho muy bien, muy bueno trabajo y al final no era aprobado. Entonces, por cambio de planes. Entonces, y así nos quedamos con la emoción y todo esto del trabajo que hemos hecho que no ha sido valorado. Pero el mensaje es que viviendo esto en el momento que simplemente dices, ok, esta era mi tarea y ahora tengo esta tarea. Y ya está. Sí, es un aprendizaje fuerte. This is like maybe don't make this identification with ego, no? Continuous, like this I am doing perfect and after suffering because now I must do again. This victimism is the ego, is not the presence, maybe. Has given a lot of value to that person's actions, they suffer. But life should be very simple. Simple. Okay, today I've given a job to do. I forget about the past and do that. And sometimes while doing that job, we are told to change it, do something else. Then we should be able to do that. Like mentally, we should be like a puppet. So if we have ego,
then we cannot do it. Then we suffer. Sí, es como que si tú en todo este tipo de acciones tienes ego, entonces no lo puedes hacer, no puedes estar en el momento presente, vas a sufrir porque vas a tener estas otras consideraciones que vienen del ego, de víctima, de todo esto. Sí. I would like to know, I would like, because I was very impressive when I was in Mandala Monastery. The very big all the beautiful art, all the plantations, organic plantations you have, is very, very big land, and you was making also for persons coming for spend, like a retreat or like have workshops, learn things with all of yours. And the houses of the monks and the nuns, and the lake, this lake you have with peces, ¿cómo se dice peces? Fish. With fish. Fish. I would like to know for how long time do you was working for make all of this? Sorry. I'm sorry. It's not coronavirus, it's allergy. Don't worry, I can infect you. Okay. For how long time do you was working? All the monks was working for build all of this. Okay. So this property, this land, the monastery was donated now it's about 4.5 years ago. But when we got the property, it was like a jungle property, lot of shrubs and weeds. So little by little, we started cleaning it, removing the forest area. But the big trees we left, it was a coconut estate. So little by little, then for about 4.5 years, we've been gradually building it, and now it is developing at a rapid pace. So, it's incredible because es increíble porque vosotros no podéis imaginaros todo lo que han hecho, las calidades, porque han traído también artistas para hacer pinturas, pero artistas de renombre de Sri Lanka, en fin, está hecho todo con unas exquisitas calidades. Bueno, pues este trabajo lo han hecho ahora llevan 4 años y medio. Cuando ellos llegaron hace 4 años y medio era todo selva. Ahora está todo roturado con sus terrenos de cultivo, construcciones maravillosas de una gran belleza. No tengo aquí fotos para mostraros, pero dices, ¿cómo han podido en 4 años y medio? Bueno, cuando yo estuve, que fue en agosto, o sea, hacía 4 años o 3 años y pico, hacer esta inmensa obra. Es lo que me ha sorprendido. For me it was like incredible to see how in very short time you could build all of this beautiful monastery, all the departments for monks, for nuns, for persons can go and study or have retreat with you, with all of yours, meditation or workshop about the instruction you give in how to use herbs and fruits you grow up in the monastery. It's just incredible because it's very, very big land. It's how many meters or hectares have this land? Okay, the size of the monastery is 70 acres. 70 acres. ¿Cómo yo le he preguntado que cómo han podido en tan poco tiempo hacer y construir todo lo que han construido allí.
porque es que no es solamente la labor de roturar explotación agropecuaria, la parte de hierbas ayurvédicas también, es toda la parte de construcciones. Y le he preguntado qué tamaño tiene eso. Para mí es increíble que lo hayan podido hacer en tan poco tiempo. 17 acres, hectáreas, no sé exactamente cuánto es. 17 acres. 17 acres. A-C-R-E-S. Sí, acres. Acres, 17 acres. Son hectáreas. No sabemos ahora mismo reconvertir acres en hectáreas. Sí. Perdonarnos, amigos y amigas de Foro Acce. ¿Y cuántos monjes y monjas han trabajado para construir esto? Porque es increíble, son estructuras de arquitectura laboriosa, que es increíble lo que han hecho, y roturar selva, claro. How many monks and nuns was working for build all of this big structure? Okay, so we have within the 70-acre property, we have two different parts, the monks monastery and the nuns monastery. It is separate. There are about 18 monks and 16 nuns working and practicing. Ellos tienen una estructura que son monjes y monjas que están separados, son dos monasterios diferentes. Entonces han sido 16 monjas y 18 monjas. Pero es hectáreas de terreno roturado por ellos. Más arquitectura, son constructores también. I'm sorry, yes? No, sorry. And the main reason for the rapid development, it is our great leadership of our high priest. Because of his energy and vibration, his thinking and vision helps us, because he's planned everything in different angles. Say for example, you visited our monastery, you see everything neat and very nice. So main reason is people, when there is a gathering, people who has pure mind, then when the mind is clear, they can see many options, how to make things nice, how to update themselves. Because of that, that is very visible here.